ஒன்றும் இல்லை, கைரேகை சரியா மேட்ச் ஆகலை, டிஎன்ஏ, டென்டல், அவன் போட்டிருக்கிற துணி, அதில் இருக்கிற லேபிள், அவன் பாக்கெட்டில் விதவிதமாக கத்திங்க இருந்தது. இவன் பேரும் தெரியல, எங்கிருந்து வந்தான்னு தெரியல. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. இன்னைக்கு கிரேடோஸ் கேமிங் தமிழில் நம்ம AssassinsCreed Valhalla எபிசோட் 21 தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்? ட்ரேட் டிப்போக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம். நம்ம அவனை அந்த இங்கே எதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இந்த ரூம்குள்ளே போகணுமா? Right. The depot is well guarded by the Red Hand. The order has a stake in these docks. What are you doing? You're supposed to be in the market. I know. I forgot which merchants to collect from. முடிஞ்சா? முடியல என்ன? முடிஞ்சா? சே, இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு விளையாடி இருக்கலாம். சரி விடுங்க, இப்போ ஒன்றும் கெட்டு போல, நம்ம அதை கொண்டுடுவோம். என்னது இது? அதை ஆளை விட்டால் போதுன்னு ஓடிச்சு போலங்க. ரைட்டு, என்னது இதெல்லாம்? இதெல்லாம் எக்ஸாட்டிக் வேற, இங்கே நிறையவே இருக்கான். இது வந்து ரெட் கேட்டோடைய அஜெண்டாவில் இருந்து தான் இது, அதாவது அவங்க பண்ணணும்னு இதை எழுதி வச்சுருந்துருக்காங்க. இது written orders. I accept all the coin from merchants to be delivered to my office daily. They're still strapped in black or not hard to find. Do not fail me again. I'm on his trail. So, the dockmaster seizes cargo and resells it through merchants in the marketplace. The ones involved wear black cloths. You may be able to get their attention by showing some silver around the marketplace. மார்க்கெட் பிளேஸில் வந்து பிளாக் கிளாத் இருக்கவனை கண்டுபிடிக்கணும். வெளியே ஒரு சோல்ஜர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்த பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. சவுண்டு கேட்டு இப்போ தாங்க சுற்றி வராரு ஆள். முடிஞ்சிடுச்சா? இல்லை, மேல் வழியாக ஒரு டோர் வேறு காட்டுது. அது என்ன டோரு? இவ்வளோ வெடிக்கிற பொருள் இருக்கு, எதுக்காக இவ்வளோ இருக்கு இங்கே? சரி, எதுக்கு? சரி, மார்க்கெட் பிளேஸுக்கு போவோம். எங்கே இருக்குது? ஜஸ்ட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்கா? நமக்காக கயிறுலாம் கட்டி கரெக்டாக தாங்க வச்சுருக்குறாங்க. Flash some silver to the merchant.
merchants. That should get their attention. Keep your focus. Sorry. All the wine's been bought up with the old type beast. Key. Where to? எங்க இருக்கானுங்க? Asked about this lad, my friend. We will go one by one, and if any of these peddlers gives you a hard time, remind them just who it is they work for. Oh, முடிஞ்சிருச்சா? எதிர்க்கு அங்கே எங்கேயோ காட்டுது. I hear this marketplace sees its fair share of silver pass through. I have something that may interest you. you will want to speak to Grigori. நீ கிரிகோரி கிட்ட தான் பற்றி பேசி அவங்க டாக் மாஸ்டர் கிட்டயா? இல்லை, நீ யாரு? Someone who wants to do business. நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் கிரிகோரி Don't கிட்ட. know your face. எனக்கு உன் முகம் கூட ஞாபகம் இல்லை. Please go. நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இங்கே கிளம்பு அப்படின்றாங்க. Did I hear you talking about silver? நீ சில்வர் பற்றி பேசுனதை நான் கேட்டேனா? ஆமாம், I'm looking to spend a large sum. நான் நிறையவே சில்வர் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். Oi! I'm no beggar, you நான் ஒன்றும் dolt. பெகர் கிடையாது. I'm with the... You mean the needle? ஓ, நீ நீடில் பற்றி சொல்கிறியா? உண்மையிலே அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது உங்ககிட்ட இருக்கா, இல்லை ட்ரேட் ஏதாவது பண்ண நினைக்கிறியா? அந்த ஈஸ்ட் கேட் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டாச்சு கிட்ட போயிடு. Push yourself through. Oh, me? நான் வந்து பிகர் ஸ்வாட் லாட் ஆஃப் ஹம். ஈஸ்ட் மார்க்கெட் பக்கத்தில் இருக்கிறதா? அதுக்கு எப்படி போனேன் நான்? ஈஸ்ட் மார்க்கெட்டில் ஸ்டாச்சுவா? எங்கே இது அந்த ஸ்டாச்சு? ரைட்டு, அங்கே இருக்க அந்த Show me ஸ்டாச்சு. what lies ahead. Empty carts and a black cloth marking the ஓ, house. இதான் அந்த சாவியா? Hiding among the rat's needle. Fitting. அப்போ இதுக்குள்ளே தான் இறங்கி போனோம். ஆனால் இருட்டாக இருக்கு. ஓ, யாரோ இருக்கிறானுங்க உள்ள. There must be another way in. The guards here are vigilant. காட்ஸ் இருக்காங்க இங்கே. Sound of metal. A workshop in the sewers. ஒரு மெட்டலோட சத்தம் கேட்குது. Operation. இந்த சூவரில் எதுக்காக ஒரு ஒர்க் ஷாப் இருக்கணும்? அவங்களோட என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க? Crates. எல்லாம் சில்வராக அந்த கிரேட்டில் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் என்ன இடம்? They're melting the silver into bars and coins. What do they plan on doing with it?
நகர்ந்து வரான். இவனுக்கு ஹெட்ஷாட் போட்டால் செத்துருவான்னு நினைக்கிறேன். நில்றா. ஐயோ ஓடி போய் அங்கே பார்க்குறாங்க. ஹெட்ஷாட் எங்கே? ஹெட்ஷாட் ஏவார் ஹெட்ஷாட் வேணும். கீழே இறங்கி போய் சண்டை போட்டாலே நேரம் மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கோம் போல. ஓ இவனும் கெட்டவன் தானா? ப்ளூ கலரில் இருக்கேன், நான் நல்லவனு நினச்சிட்டேன். எங்கே போனா அந்த ரெட்டு? ஓ தோ இருக்காங்க அந்த டார்க் மாஸ்டர். நீங்கள் ஒளிஞ்சிருக்கிறத பார்த்து எனக்கு சர்ப்ரைஸ் இல்லை. நீ இங்கே வந்திருக்க கூடாது. நீ வந்து ஜோவிக்கை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. நான் உன்னை இங்கே ஃபைன் பண்ணிட்டேன். எல்லா சில்வரும் நீ இங்கே வச்சுருக்க, எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணி. நீ தான் நீடலா இல்லை அவங்களோட ஒரு சாதாரண சிப்பாய் தானா? உனக்கு எல்லாமே தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓ எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் சேர்ந்து ஸ்டிச் பண்ணி ஆகணுமே என்ன மாதிரி? ஓ அவன் தான் நீடில். அப்போ நீ ஒரு மோசமான போய் என்னோட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணு. நம்ம எல்லாருக்குமே வீக்னஸஸ் இருக்கு. உன்னோட வீக்னஸ் என்னன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கு இந்த அயன் தான். உன்னோட ஆட்கள் என்ன ஸ்டாப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறியா? ரெட் ஹேண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து லாயலான ஆட்கள். சீக்கிரமாக பண்ணுங்க அதை. ஏன்னா வந்து மார்க்கெட் பிளேஸில் வந்து மீட் பண்ணுங்க டைம்குள்ளே. என்ன பண்ணுறான் அவன்? இந்த இடத்துலேருந்து ஏன்டா பள்ளம் தோன்ற? ஓ எனர்ஜி ஏற்றுறியா? முடிஞ்சு போச்சு போ. ஐயோ அடிக்கிறாரு, பார்க்க முடியல என்னால். அதை முடிச்சிட்டாரா? கம்ஃபர்ட் த நீடில் அட் த மார்க்கெட்டா? கம்ஃபர்ட் பண்ணுருவோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மேட்ரு. எங்கே அடுத்தவன்? இங்கே வேறு ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? ஏதோ படிச்சுட்டு இருந்தாமல் இருந்தது அவன் வச்சு.
ஓ சேம் பிளேஸ் தானா இது? ஓ அதுவும் கலெக்ட் தானா? சூப்பரா. கதவு திறந்துட்டு வந்ததுக்கு Slip through my fingers. I'll finish this and escape rocket. எங்கே இருக்குது நீடிலோட? ஓ 29 மீட்டரில் இருக்கா நீடில். வந்துட்டோம். ஃபயரை காலி பண்ணியாச்சு, நீடில் காலி பண்ணியாச்சு. இன்னும் ஒருத்தன் தான். வா வா என் கூட நடந்து வா. நடக்கிறது நல்லது தான். கிரிகரி, நீ இந்த மூச்சு வர்றதுக்கு நல்லதாக இருக்குது. நிறைய சைட் சவுண்ட் ஸ்மெல்லாம் இருக்கும் உனக்கு. ப்ளீஸ் கிரிகரி, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கல. அது வெறும் ஃபியூ காயின்ஸ் தான். எனக்கு புரியுது. இது உன்னோட ஃபால்ட் இல்லை, இது என்னோடது. நான் எல்லா சில்வரையும் கொடுத்துட்டேன். என் சில்ட்ரனுக்கு வந்து எதுவுமே நான் கொடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி எல்லா சில்வரையும் கொடுத்துருந்தேனா? நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ளீஸ் அப்படின்றாரு. ஜோவிக்கோட மர்ச்சன்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்யூச்சரை ப்ராமிஸ் பண்ணேன், உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தேன். அப்புறம் எனக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு ரிட்டர்னில்? நான் என்ன கேட்டேன் உங்ககிட்ட இருந்து? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? லாயல்ட்டி. லாயல்ட்டி தான். இந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஏவரை பிடிக்கவே இல்லை. அவன் சாக போகிறான், அவனை காப்பாற்றாமல் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பாரு. ஆனால் என்ன ஒன்று, அவன் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலை இவன் எங்கே இருக்கான்னு கேட்கும்போது தேவைதான். என்னங்க நடந்துக்கிட்டே இருக்கான். முடிஞ்சு ஓவர். ஆர்டரில் இன்னொரு ஆளையும் கொண்டாச்சு. பட் இவன் ஆர்டரில் எந்த ஆர்டரில் இருப்பான்னு தெரியலையே. பெரிய லெவலாலா இல்லை சின்ன லெவலாலா இல்லை அதுக்கும் விட கொஞ்சம் பெரிய லெவலாலா? நீடில் போட்டாச்சு, ஃபயரை போட்டாச்சு, இன்னும் ஒருத்தர் தான். இது ஃபன்னி. நான் ஸ்னோ குழந்தையாக இருக்கும் போது கடவுளுடைய டியர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி ஸ்னோன்னு நினச்சேன். அவர் எனக்காக தான் எழுதாருன்னு நான் நினச்சேன். அவர் என்ன தான் காப்பாற்றணும்னு நினச்சாருன்னு. ஆனால் கடவுள் என்னை காப்பாற்றலை, வால்ட்டு தான் என்னை காப்பாற்றினாங்க. அவர் என்னை வந்து நிறைய நல்லா வீட்டுக்கு கொண்டு போனார், எனக்கு நிறைய சாப்பாடு கொடுத்தாரு, ஒரு பெட் கொடுத்தாரு. முதல் டைம் எனக்கு கைண்ட்னஸ் காமிச்சாங்க, என் பேஷனையும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்தேன். அவர் எனக்காக இருந்தார். ஸோ கடவுள் இல்லாத டைமில் அவர் இருந்தார். நீ வால்ட்டுக்கு சர்வ் பண்ண. ஆர்டர் தான் எங்களோட பாத்ஸை வந்து ஒன்னாக்குச்சு. நான் உங்களுக்கு கடன் பட்டிருக்கேன். நான் இந்த சிட்டியை காப்பாற்றி அதோட டிஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து அதை காப்பாற்றி அவங்களுக்கு வந்து திரும்பி இந்த கிஃப்ட்டை கொடுத்துருக்கணும். ஆமாம், வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஒரு கடனாக இருக்குது, ஒரு ஸ்ட்ராங் மோட்டிவேஷனை தரும். உன்னோட கைகளில் நிறைய பேர் செத்துருக்காங்க இதுக்காக. நீ சொன்னது கரெக்டு தான். எனக்கு டெத்து வந்து டிசர்வ் பண்ணப்பட்டது தான். நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்க்ரூ தான் ஒரு பெரிய மிஷினில் அப்படி சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப நேரத்துக்கு இல்லை அப்படின்னாரு. நீங்கள் எந்த போயிட்டு நான் உனக்காக டியர்ஸ் வெயிட் பண்ண போகிறதில்ல.
நீடெல்லாம் காலி. என்ன ஒன்று இப்போ ஏவர் காலி பண்ணிட்டு மறுபடியும் அவகிட்ட போய் சொல்லணும். மறுபடியும் அங்கேருந்து கிளம்பி வரணும். ஆர்டரில் அவர் எத்தனாவது ஆர்டரில் இருந்தாருன்னு பார்ப்போமா? க்ளோசிங் த வால்ட் எத்தனாவது ஆர்டரில் இருந்திருக்காரு? ஏபுஸ்லாம் காலி பண்ணாச்சு. ஜோயோஜி ஆர்டரில் சின்ன ஆள் தாங்க இவன். இன்னும் பெரிய ஆட்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவனை தாங்க பிடிச்சாகணும். இப்போ என்ன அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லணும் அதானே? என்ன இடம் இது? பயங்கரமா இருக்கு. இங்கே வரும்போதெல்லாம் ஒருத்தன் அழுதுகிட்டே இருக்கான். அவனெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இந்த வேர்ல்டு ஈவெண்ட்ஸ்லாமும் போர் தான் அடிக்குது. நீ என்ன நியூஸ் கொண்டு வந்திருக்க? இந்த நீடில் இன்னொரு வாட்டி ஸ்டிங் பண்ண போகிறதில்ல. நல்ல விஷயம் பார். யார் அந்த நேம் பின்னாடி மறைஞ்சிருந்தது? மார்க்கெட்டில் ஒரு அட்டாக் நடந்திருக்கு. டாக்ஸ் மாஸ்டர் கிகரி அவர் இறந்துட்டாரு. அந்த நீடில் அவன் சீஸ் பண்ண எல்லா இதையும் வந்து வாட்டு கொடுத்துருக்கான். அவனுக்கு அந்த மாதிரி அத்தாரிட்டியே இல்லை. எதுக்காக அவனை எல்லாம் நம்பினாங்க? அந்த கவுன்சிலோட சீல். அவன் அதை திருடி இருக்கான். அவன் எப்படி இதை எடுத்திருக்கான் யாருக்கும் தெரியாமல்? நான் வந்து ஃபீஸ்டுக்காக ரெடி ஆகணும். நான் அதை பண்ணும்போது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். நீங்களும் சேஃபாக இருங்க அப்படின்றாரு. ஒரு வேல்யூபிள் சீல். இது ஒரு ரிடில் தான். 1 of 4 is ours அப்படின்னு இருக்கான் அவன். 1 of the 4. அப்புறம் ஹியூகோ. அவங்களோட ஆஃபீஸை நம்ம சர்ச் பண்ணி ஆகணும். ஓ கவுன்சிலருக்கு 4 பேரில் ஒருத்தன் வந்து அவங்களோட ஆளு. பார்த்துருவோம் அதையும். ஆர்ச்சிவ் ஏன் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? ஆர்கைவ்ஸ். நான் தான் ஒரு கோளாறு குதிச்சிட்டேன். என் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தது உஷாரு படிக்கட்டில் வரா. லெஃப்டில் இருக்க ரூமுக்கு போ அப்படின்றாங்க. இதை படிக்கணுமா? ஜோர்விக் நீட்ஸ் டு அது ஏற்கனவே படிச்சிட்டேனே. ஓ யாரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க. நான் அதை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன். வெப்பன் சப்ளைஸ் ஒரு ஸ்மால் குரூப்புக்கு வந்து சண்டை போடுற அளவுக்கு போதுமானது. வேறு வேக்ஸோட சீல் நான் சீவர்ஸில் பார்த்த மாதிரியே இருந்தது. நீடில் கிட்ட இருந்த அதே சீல் தான் போல். நம்ம சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இந்த டெஸ்க்கு இதை இப்போ தான் மூவ் பண்ண மாதிரி தெரியுது. நோட் டு சில்வர் ஸ்மித்.
to be delivered to Cropsgate Market. I will need this melted down, and I will proceed more if necessary. Breathe not a word of this to my wife. ஓ என் ஒய்ஃப் கிட்ட இதை பற்றி சொல்லாதீங்கன்ட்டு அவர் எழுதி வச்சிருக்காரா? ஃப்ளோரில் ஸ்க்ராட்ச் மார்க் இருக்குது. Yours desk used to be against the other wall. ஹீரோவோட டெஸ்க் வந்து அந்த வால்க்கு அந்த பக்கம் தான் இருக்கணும். அப்புறம் எதுக்காக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க? ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டோர் இருக்குது. ஒய்ஃபுக்கு தெரியக்கூடாது எழுதி வச்சிருக்கானா? அப்போ அவனை ஆர்டரில் ஒருத்தனா ஒரு ஹிடன் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. இது எங்கே கொண்டு போகுது? நீ டோரை பார்த்துக்கோ. இங்கே ஒயின் இருக்குது. யார் இதை மூவ் பண்ணாங்களோ அவங்க ரொம்ப வேகமாக பண்ணியிருக்காங்க இதை. அப்போ ஒயினில் ஏதோ கலந்துருக்கானுங்க. நிறையவே ஒயின் இங்கேருந்து எடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஆல்மண்ட் ஸ்மெல்லே வரல. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒயின் பாய்சனாக இருக்கலாம். நம்ம கவுன்சிலருக்கு யாரோ ஒருத்தர் யாரோ கொல்லணும் ட்ரை பண்ணுறாங்களா? ஆமாம், இது அவனாக இருக்க போதில்ல. இது ஹோஜோட இருக்கக்கூடாது. அவர் இதை பண்ணவே மாட்டார். நீ ஃபோக்கஸ் வை. நமக்கு ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் நம்ம வந்து ஹியூவரை பற்றி அப்புறமா பேசுவோம். நமக்கு இப்போதைக்கு அந்த ஃபீஸ்ட்டுக்கு போய் ஆகணும். அங்கே இருக்க பீப்புளாக டேஞ்சரில் இருக்காங்க. ஆமாம், நீ சொல்கிறது கரெக்டு தான். ஃபீஸ்ட் எங்கே நடக்குது? வழி விடுங்கடா. நாங்கள் இருக்க பீப்புளை காப்பாற்ற போயிட்டுருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு என் ஃப்ரெண்டு தான் வந்து இந்த வேலையை பார்த்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பீக் டு லுஃபென்யா. அவள் எங்கே இருக்கா? பின்னாடி தானே வந்துட்டு இருந்தா. ஹெஜோவரா? அதாவது வாலி இவங்க 2 பேர் சேர்ந்து பிளான் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உன்னால் ஒயினை பார்க்க முடிஞ்சதா? இல்லை. அப்போ இன்னும் டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மொத்த கவுன்சில் இங்கே தான் இருக்காங்க. யார் வேணால் வால்ட்டாக இருக்கலாம். நீ ஒயினுக்காக பார்த்துரு. இருக்க எல்லா கவுன்சில் மெம்பர்கிட்டே பேசு. அவங்களுக்கு எதாவது போய் சொல்கிறாங்களான்னு நம்ம பார்ப்போம். ஆமாம், ஹியூரையும் அவன் வால்ட்டாக இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக அவனை வந்து எல்லோரும் கொல்ல விட மாட்டேன். லூஃபென்யா, நீ சொன்னது எனக்கு கேட்டுச்சு. எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கிராண்ட் பண்ணு. என்கிட்ட பேசு நீ இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளாக இருந்தானா செம்ம இல்லை இவனாக தான் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. நீ என் கூட சேரணும்னு நினச்சின்னா எஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். But I'm selective with whom I join. If that is a challenge, I am up for it. ஓ, குடிக்கிறது வந்து சேலஞ்சுனா நான் கண்டிப்பாக உனக்காக வரேன். நான் கொஞ்சம் ஒயின் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஒயினா? இப்போ வா, நம்ம இதை ஏல் கிட்ட பண்ணுவோம். ஓகே, அடுத்த மெம்பர் கிட்ட பேசணும். அவர் ஒயின் குடிக்க ஒத்துக்கிட்டாரு. இவரு என் தெரிஞ்சு இவனாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. Could ask for a better turnout. Begin the people will given everything they deserve. நான் ஹானர் பண்ணோம். நான் நமக்காக ஒரு ஒயின் கொண்டு வரேன். இல்லை இல்லை இல்லை, அப்போ வந்தான். அப்படி வந்தான். இவன் தாங்க. Odin has outdone himself. He has indeed. The High Reeve of Kjotve has a bright future ahead if he keeps this up. Da check பண்ணி பாப்போம். ஏன்னா அவர் வந்து வைன் குடிக்க மாட்டார். அது இவங்க இருக்க பீப்புளுக்கா. ஸோ யார் அது? நீங்கள் இருக்க. நான் கிட்டத்தட்ட கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டேன். கவலைப்படாத, நாங்கள் வால்ட்டை ட்ராக் பண்ணிட்டோம். அவன் தான் கவுன்சிலருக்கு யாரோ ஒருத்தன் தான். ஆமாம், நீ சொல்கிறது கரெக்டாக. ஆமாம், நான் சொல்கிறது கரெக்டு தான். நான் யாரும் கண்டுபிடிச்சோன்னே என் பிளேட் எடுத்து அவனோட ஹார்ட்டில் சொல்லிடுவேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லதுக்காக முடிச்சிடுவேன். முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நான் வந்து எந்த சஸ்பென்ஷனும் இல்லாமல் இதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஆகணும். எனக்கு ஹெல்ப் தேவை. நான் என்ன பண்ணணும்? நீ வந்து குடி. எனது
ஏன் நான் குடிச்சாம நடிக்கணும்? அப்போ தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடைக்கும். என் ஐஸை வந்து என்னை பார்க்காத. ஒயின் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடும். நீ வந்து 3 கப்பு குடி அதுலேருந்து. என்னால் அதை பண்ண முடியாது. நீ வேறு ஏதோ ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சாகணும். ஜஸ்ட் அதை பண்ணு. நான் நம்மளால குடிக்க மாட்டேன்றாரு. ரீஷே, நீ ஃபீஸ்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணு. எனக்கு பேட் நியூஸ் இருக்கு. இந்த ஒயினில் இருக்க ஃபீஸ்ட் வந்து ஸ்பாயில் இருக்கு. நான் ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கணும்? என்னோட ஆளுங்க கண்டிப்பாக சொத போயிருப்பாங்க. என் ப்ரைவேட் ஸ்டோரில் நிறையவே இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி அதை அனுப்பியிருக்கேன். வேறு ஏதாவது இருக்கா? அவ்வளோதான். ஃபீஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்க. அவன் குடி பண்ணுற மாதிரி தாங்க சொல்கிறான். நீ யார் வால்ட்டுன்றதை அன்கவர் பண்ணிட்டியா? யாராக இருக்கும்? டவுட்டாக இருக்கே. ஓகே, இருக்கு. எல்லா கவுன்சிலர் கிட்டே நான் பேசிட்டேன். அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்குது சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. நீ யாரை சஸ்பெக்ட் பண்ணுற? ஃபியூச்சர் ஆல்டன். ஸ்டார்ட்லேருந்தே அவன் தான் அதை புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். அவன் தான் அதை பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அவன் தான் ஒயின் வந்து பண்ணியிருக்கான். ஓ ஓகே, ஆமாம், அவன் தான் டெஸ்ட்டும் வந்து ஃபயர் பிராண்டாக இருந்தான். ஏன்னா அவன் அப்போதுலேருந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். எல்லாரையும் வந்து இதை பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான். ஒயினை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அந்த குண்டன் தான், எனக்கு தெரியும். முடி அதிகமாக வச்சுருக்கானே. இது கெஸ்ட்டுக்கு தான் சேஃபாக இருக்கும் வேறு சொல்கிறான். இந்த ரீசனுக்காக ஆல்டர்னேட் தான் வால்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்கள் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுறேன். சொல்லலை, அவன் தான். நம்ம இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எங்களோட ஹானர்ட் கெஸ்ட் இவங்க தான். இவங்க தான் ஜார்விக்ஸோட லார்ட்ஸாக இருக்கிறாங்க. trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on today, we honor you. We honor as well the ஒயின் குடிக்க வச்சிட்டா எல்லாரையும். அவன் இன்னும் குடிக்கல, பேசினே இருக்கான். அந்த ஒயின் ஆல்டன் தான் வால்ட்டு. அந்த சக்ஸஸ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோடதையும் எல்லாம் குடிச்சிட்டாங்க. Deafened and blinded by your lust for foolishness pride. I will tell you just what nobility is. A death sentence. A new world already குடிக்க வச்சிட்டாங்க. A pity none of you will live to see it. நீங்க யாரும் உயிரோட இருக்க போறதில்ல அதை பார்க்கிறதுக்கு. கவுன்சில் மேன் எல்லாரும் சேஃப்டி கொண்டுட்டு போங்க. நான் அண்ட் ஆல்டனை பார்த்துக்கிறேன். There is no escape. No you try to. ஆல்டன், நான் உங்களை விடுறதா இல்லை. நீங்கள் ஓடலாம், ஒளியலாம், ஆனால் தப்பிக்க முடியாது. எனக்கு தெரியும். ஏன்னா இவன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பயங்கரமாக அந்த வில்லனுக்கு ஏற்ற மாதிரி முடியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பயங்கரமாக இருந்தான். உன் கதையை சொல்லுப்பா. உனக்கு இதில் என்ன கிடைக்கும்னு நீ நினச்ச? என்ன உனக்கு நிறைய காசு தரேன்னா இந்த மாதிரி ஹானரபிள் மென்னையும் உமனையும் கொள்றதில்ல. They watch their resources. அவர் வந்து பவரை செக்யூர் பண்ணறான். வெல்த்தியும் glorious future-க்கு வந்து அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணறான். honest people, merchants, priests and noble alike. Eivor, நீ தப்பா சொல்ற. 9 வேர்ல்டு இருக்கு ட்ரீல. அதான் நார்த்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 வேர்ல்டு இருக்குல்ல. ஆஸ்கார்டு, மிட்கார்டு அந்த மாதிரி. ஸோ அதை சொல்றாரு. 9 nights hung in the tree. ஓஹோ, இவர் அவரோட கஷ்டத்தை பேசிட்டு இருக்காரு. நான் ஒரு வேர்ல்டில் தான் வாழறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எவர் பிடிங்கிட்டாரு. நீ எதுலேயும் வாழ போகிறதில்ல அப்படின்னு கொண்டாரு. இப்போ வாங்கடா.
Your gods won't want you. Find and regroup with Lithuania. அது மாதிரி உள்ள ஒரு சாவி பார்த்தேங்க, அதை மட்டும் எத்தனை வந்துடுவோம். உங்களை பார்த்து பயந்துலாம் ஒன்றும் நான் ஓடல, சரி ஒரு மொக்க ஃபைட்டை பண்ணணுமான்ட்டு தான் பார்த்தேன். இப்போ அண்ணா கேட்கணும் பா. வேறு யாரா? நாங்கள் ஒரு சாவி பார்த்தோம், அதை மட்டும் எத்தனை வந்துடுற இருங்க. ஸ்லோ மோஷனில் போயா, அவன் பின்னாடி நெருப்பு வச்சுருக்கான். நம்பாலாங்க வரலாம். இங்கே தான் இருக்க மாதிரி காட்டுது, பட் எந்த பக்கம் போனாலும் வழி மட்டும் காட்டவே மாட்டுது. ஓ அங்கே இருக்கா வழி. ஐயோ இங்கே பார்த்தேங்க ஒரு பாட்டு மாதிரி இருந்துச்சு, வெடிக்க வச்சிட்டானுங்களா அதை? எங்கே அந்த வெடிக்க வைக்கிற பாட்டு? ஆமாங்க அது நெருப்பு பாட்டு இங்கே இருந்துச்சு, எங்கடா போச்சது அதுக்குள்ள? நமக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் தான் கிடைக்காது. அவன் பக்கத்தில் நெருப்பு பாட்டிருக்கா பாருங்க. இருக்கு பட்டு Eivor!
going on? No moment's peace. சாரி, நான் சோல்ஜர் நினச்சி ஒரு கட்டை போட்டேன். இல்லைங்க, சின்ன பாட்டா எதுவும் இல்லை, ஆனால் இருந்துச்சு போன வாட்டி. அந்த கல்லை உடைக்க சரிடா, அதை தவிர நான் எங்கேயாவது பார்த்தனா கூட தூக்கிட்டு இந்த இடத்துக்கு வரேன்டா. எப்பா இப்போ எங்கள் ஆளுங்களை மீட் பண்ணுறேன். சோல்ஜர்ஸ் மோஸ்ட்டாக தப்பிச்சிட்றானுங்க நம்ம ஆளுங்க, நம்மளோட கிறுக்குத்தனமான வேலையிலேருந்து. Eivor, நீ நல்லா இருக்கியா? நல்லா தான் இருக்க. எல்லாரும் சேஃபாக இருக்காங்களா? ராயல் ஹாலில் போய் கிங்கு கிட்ட பேசணுமா? நம்மளும் கூட வெறித்தனமாக ஓடுறானுங்க. ஓ, அங்கே ஒருத்தர் ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு போயின்னு இருக்காங்க. Odin, that sniveling little shit. விட்டா பக்கிங் மேலே விழுந்து அவர் கொண்டு இருப்பேன். எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை, எனக்கு ஆன்சர்ஸ் தான் வேணும். கவலைப்படாதீங்க, ஹால்டன் இறந்துட்டான். அது என்ன பொறுமையாக்க போகிறதில்ல. Odin aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jorvik. He had help from two others, Grigory the Darkmaster and Ingeborg the Abbess. And you, Eivor? You were after these conspirators from the moment நீ you இந்த arrived. கான்ஸ்பிரசி தியரிக்குலாம் வந்து ஓகே சொல்றியா? ஆமா, This group can reach any person. இந்த குரூப் அவங்களால எல்லாரையும் வந்து ரீச் பண்ண முடியும், எந்த சிட்டிக்குள்ள வேணாலும். They would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. Would you stop that from happening? உங்களால ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today, and so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jorvik, Eivor. ஓ, Would you accept? நீ இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறியா? There's a nice sound to it. இது நல்லா You இருக்கு. honor me, Lord. நீங்க என்ன ஹானர் பண்றீங்க லார்ட், நீ இதை ஏர்ன் பண்ணிருக்க. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. இந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு கீழே நிறையவே இருக்கு சில்வர். The Darkmaster was சில்வர் டார்க் மாஸ்டர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தான்ல அது. What do you propose we do with it? நம்ம என்ன பண்ணலாம் நீ நினைக்கிற? கிவ் இட் டு த மர்ச்சன்ட்ஸ், ஃபண்ட் ஹாஃபன்ஸ் வாரா, ஹாஃபன்ஸ் வார் என்ன பண்ணலாம்? Hard-working merchants were robbed of their wares. Merchants Honor ke kutra. Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Jorvik. A wise suggestion. நல்ல ஒரு சஜஷன், நான் அதை ஒத்துக்கிறேன். I will see to it that Kjotve distributes the silver evenly. சில்வர் வந்து ஈவன் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்கிறேன். Help me secure this hoard. ஹோர்டை வந்து செக்யூர் பண்ண யூஸ் பண்ணுங்க, நான் ஒரு வாக் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. We have a saying in Bjarnia. ஜார்னியோட ஒரு சேயிங் இருக்கு, டெட்டால் மட்டும் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும்னு. ஆனால் நம்ம இன்னும் வாழ்ந்துக்கிட்டு தானே இருக்கோம். I shall forbear. You did it, Eivor.
ஏவோ நீ பண்ணிட்ட நம்ம இதை பண்ணிட்டோம் Maybe we were the recipe to keep Norway from Harold all along. நீங்கள் தான் வந்து ரெசிபின்னு நினைக்கிறேன் இந்த நார்வே ஒன்றா வச்சுருக்கிறதுக்கு. Norway is behind me now. நார்வே எனக்கு பின்னாடி இருக்குது, இங்கிலாந்து தான் எனக்குள்ளே இருக்குது. I இனிமேல் must be going. Wait. நான் போய் ஆகணும். வெயிட் பண்ண. ஓ இவங்க அந்த ரிங்கை கொடுக்குறாங்க. ஆனால் சிகரெட் நிலைமை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே. One last thing. இன்னொரு லாஸ்ட் திங் இருக்கு. ஒரு டிஸ்கில் இருந்த சேவர் என்னோட மைண்டில் அதுதான் ஒரு டவுட் உருவாக்குச்சு. என்னத்துக்காக அது? சில்வர் ஸ்மித்தை வந்து அவங்க வந்து ஓ லூஃபின்காக ஒரு டோக்கன் ரெடி பண்ணாராம். அட போடா கிஃப்டா. அதனால தான் ஒய்ஃபுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு எழுதி வச்சான் போல. அவ்வளோதாங்க, இந்த இடத்துல வந்த வேலை முடிஞ்சு. தள்ளி விட்டுட்டு ஓடுறாரு. நான் இப்போ தான் அதை நோட் பண்ணுறேன். ரிப்போர்ட்டிங் டு ஜார்விக்கா. இன்னுமா? ஓ ஜார்விக்கை பற்றி ரான்வி கிட்ட சொல்லணும் அவ்வளோதானே. சார் நான் ரான்வி கிட்ட போயிட்டு உங்களுக்கு மீதியை காட்டுறேன். ஓகே நம்ம ஊருக்கு வந்துவிட்டோம். நமக்கு ஒரு லெட்டர் இருக்குது, அப்புறம் போய் ரான்வி கிட்ட பேசணும். ஃபஸ்ட்டு அந்த லெட்டரில் என்ன வந்திருக்குன்னு போய் படித்து பார்த்துருவோம். சிகரெட்டை மறந்துட்டு நான் பாட்டு சுற்றிட்டு இருக்கேன். யார் லெட்டர் அனுப்பியிருக்கா? ஆச்சாஸ் லெட்டர். Dear Eivor, the wood-kissed of Ravenstroop, I must confess further to the great sin and guilt I feel having betrayed Homeworld and okay, there for me now. However, my heart is not. I regret my actions. However, subtle they enabled herewith to spill the blood of good yellow bellies upon the titles of our land. I have so much love for you and respect what you have endured unfairly. All of my prayers are oh அப்போ அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் சொல்லியிருக்காங்க. சரி ஹெல்ப் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. நான் லுக்கை மாற்றிட்டேன் இருக்குது ஃபுல்லாக. எனக்கு அந்த கேப் மட்டும் விடுறதுக்கு பிடிக்கல, அதனால் விடுறதுக்கு மனசு இல்லை. அதனால் நான் இந்த கேப் மட்டும் மாட்டிக்கிட்டேன். இல்லைனா இன்னொரு கேப் இருக்குது, அது போட்டிருந்தேன்னா பர்ஃபெக்டாக ஒரு அசசன் க்ரீட் மாதிரி இருந்திருப்பேன். நான் ஆர்டர் ஆஃப் தி ஏஜென்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க பர்ச் பண்ணிட்டேன் ஜோவிக்கில். அவங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை கண்டிப்பாக வருவாங்க. நீ இந்த ஒர்க்கை நல்லா பண்ணிட்டேவா? ஓ இவர் என்ன அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நீ வந்து இந்த ஹிடன் ஒன்ஸில் போய் ஜாயின் பண்ணுவேன்னு நான் பார்த்தேன். அதுவும் நல்ல ஐடியா தான், இருந்தாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி இங்கேருந்து சண்டை போடுறதா பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றாரு. ஷோ மீ தி அலைன்ஸ் மேப் தானே, வேறு எதுவும் இருக்காது. I want to see the alliance map. புதுசாக ஒரு இடம் வந்திருக்கு, பட் 250 போக முடியாது போல இப்போதைக்கு. 160 சத்ராக்ஸ், அதை விட சின்னதுன்னா இதுதான். சரி அடுத்து இந்த இடத்துக்கு போவோம். எஸ்எக்ஸ் பற்றி என்ன? Requesting you specifically for a matter of great secrecy. ஒரு பெரிய சீக்ரெசிக்காக அவங்க நம்மள கூப்பிடுறாங்களாம். இந்த எல்டர்மேன் யாரு? கிங் ஆல்ஃபர்ட் மேட் ஆளுங்களா? இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஆள் வந்து அவனோட ஓன் பீப்புளோட சேஃப்டி விட அவனை தான் பெருசாக நினைப்பானாம். இந்த மாதிரி மேப்ல ஓட்ட போட்டுட்டே இருக்கே ஐயவர். But go with caution. காஷனோட போ அப்படின்றாங்க. ரைட்டு போயிடுவோம். வரேன். இன்னொரு லெட்டர் வந்து இது போல ப்ளூ கலரில் காட்டுது. ஃபஸ்ட்டு வந்த லெட்டரே இல்லை, ஐட்டமோட லெட்டர் வந்துருச்சு. Eivor, I received another letter from our poor fellow soldier of Christ. We may have uncovered a few new targets. Visit my bureau when you have some time. I should talk to Eivor. ஐட்டம் கிட்ட தானே பேசிடுவோம். ஐட்டம் எங்கே இருப்பார்? பியூரோனா மேபி இதுவாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது, பார்ப்போம். Here is something for you.
An odd letter arrived a few days ago, signed by one calling himself A poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier of That's Christ. right. கரெக்ட்டா? ஆமா கரெக்ட். Someone you know. உனக்கு அவனை Not தெரியுமா? by sight. இல்ல தெரியாது. இதுக்கு அவனை This பார்த்தது இல்ல. soldier has intimate knowledge of the order. He's The letter says you must travel to Winchester, நீ visit வின்செஸ்டர் God's போணுமா? house and look for காட்ஸ் a man ஹவுஸ்க்கு in போணுமா? white. ஒயிட் Then கலர்ல இருக்க ஆளை recite வந்து this: பார்க்கணுமா? when pride cometh, then Cometh cometh shame, shame. you lovely cometh All right. wisdom. I'll speak with Randvi. நான் ரான்வி கிட்ட பத்தி பேசுறேன். அப்பதான் ஃபுல் பிக்சர் Do தெரியும் you இத need பத்தி. something? உனக்கு வேற ஏதாவது தேவையா? I இல்ல have நான் to go. போறேன். Then go in peace. நான் வரமோலாம் நீ நிக்கிற. ரான்வி கிட்ட பேசினா கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும்னாரு. போய் கேட்டு பார்ப்போம் ரான்வியை. ரான்வி ஓ அலைன்ஸ் மேப் தானா? போமா, நான் கிளம்புறேன். நீ அலைன்ஸ் மேப்பை ஊற்றி பார்த்துன்னு இவ்வளோ இடத்த பிடிச்சி கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் சிகரெட்டை காணும். சரி, நான் அந்த லொக்கேஷன் போய்ட்டு காட்டுறேன். அந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அதை பார்க்கணும் முதல்ல. இங்கே போனோம் நம்ம இப்போ அடுத்து. ஓகே, அங்கே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு மீதியை காட்டுறேன். ஏசெக்ஸ்க்கு எப்படி வந்துட்டேன். வந்துட்டு அவங்க கண்டுபிடிக்கணும். கிட்டத்தட்ட கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதோ இருக்காரு. இதான் அவரோட லாங் ஹவுஸாக யூஸ் பண்ணுற. லாங் ஹவுஸ்னால் அவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். A heroic looking Dane in our midst. I'm looking for Birsten, the alderman of the Shire. நான் இந்த ஷேரோட எல்லாரும் மேடத்தேடி வந்திருக்கேன். But his wife is receiving visitors upstairs. ஓ, அவங்க லாடி பள்ளி அவங்க ஒய்ஃப் வந்து விசிட்டர் பண்ணுறாங்களாம். விசிட்டர்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறாங்களாம். His household is as poorly run as his land. Estrid is a good wife. Far better than he deserves. You would say that, Adrian. Your wife acts like a அது sour எப்படியா அந்த ஒய்ஃபை பிடிக்கிறது? My sweater run is a worthy woman, you coxcomb. She's an excellent cook. With a வழி fine விடுங்கடா. nose for truffles. If Birston does not return soon, wine will not be the only thing spilled upon his floors. நான் வில்லனுங்கடா மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி பில்டிங்கில் தான் பண்டிட்ஸ் இருப்பாங்க. தோற்காக அவங்க ஒய்ஃபு. நீ ஒரே வாட்டி நான் கத்தனா காட்ஸ் வந்துடுவாங்க. உங்களோட பிளேடு ஓரமாக வை லேடி. நான் ஏவர் ரேவன் கிளான்லேருந்து வரேன். உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூப்பிட்டதுனால நான் வந்திருக்கேன். இன்னொரு டேனா? நான் எஸ்ட்ரிட். நான் ஒய்ஃப் அப்புறம் லார்ட் ஆஃப் எஸ்ஸஸோட ஒய்ஃபு. லார்டே வீட்டில் இல்லை இப்போ. வேர் இஸ் கீ? தென் ஐ ஸ்பீக் டு யூ. I'm wary of rounding up Saxons. Is your husband stolen, drunk, or wayward? உங்களோட அப்பா வந்து யாராவது திருடிட்டு போயிட்டாங்களா? உன்னோட ஹஸ்பண்ட் திருடிட்டு போயிட்டாங்க, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. நாங்கள் தான் ஒன்று கூப்பிட்டோம். நான் அவனை கண்டுபிடிச்சேன்னா நான் அவனோட டியூட்டிஸை வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் அவனுக்கு. அது மிராக்கிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சவுத் வெஸ்ட்டில் தான் அவன் போவானா, லாவெண்டர் ஃபீல்டில். அவன் யாரும் ஓகே, அவர் யாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது. ஸோ நான் போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்னாச்சு, வெளியில் வர வரைக்கும் காட்டுவாங்களா என்ன? ஃபைண்ட் பிரின்ஸ்டன்ஸ் கேம்ப். 704 மீட்டர் போகணுமா? நான் அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் எடுத்துப்போம். எங்கே இருக்கு அது? அப்போ டோருக்கு வேறு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது இருக்கா? ஏதோ ஒரு ஸ்க்ரால் இருக்குது.
ஓகே அங்கே இருக்க ஒயிட் கலரில் உள்ள விடுங்க. சாகா பேஜ் கலெக்டடா. வேறு ஏதாவது இங்கே விட்டு போகிறேன் நான். ஒரே ஒரு பள்ளத்தாக்கு தான் இருக்குது, அங்கேயும் ஆளை காணும். சரி ஓகே, நம்ம போய் அந்த பிரின்ஸ்டன் எங்கே இருக்கான்றதை கண்டுபிடிப்போம். அது முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம், 34 இருக்கணும், 29 தான் இருக்கா? பயப்படவே மாட்டீங்களாடா? அது உள்ள ஏதோ ஒரு கோல்டு இருக்குது, அதை எடுத்துகிட்டு போய்டுவோம் போகும்போது. வெளியே வாயா. எங்கேயும் கோல்டு இருக்கா மாதிரி தெரியல. வேறு எதுவும் ஏன்னா முடிஞ்சதை கம்மி பண்ணி வச்சா மேப் கொச்ச கொச்சன்னு இல்லாமல் இருக்கும். முடிஞ்சு போ. ஓ லாவெண்டர் இதோ இருக்கே, பர்பிள் கலரில். லாவெண்டர் ஃபீல்ட்ஸ் நடுவில் தான் அவங்க வந்து வேட்டையாடுற விலங்குகள் வருமா. பினிகா ஃபாரஸ்டா இது பேர்? அட இது ஒரு மொக்க ஆர்ஸுப்பா. இங்கே எங்கே இருக்கான் இவன்? அங்கே இருக்கானா? Hunting is a fine sport, but I hope the Elderman has not become the prey. No good comes from a camp this bloody. Super. They were caught off guard as they supped. முடிஞ்சா எல்லாரும் போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டானுங்களா? The remains of the hunting party. This one was savaged by a large animal. ஒரு பெரிய அனிமல்னால தான் இது நடந்திருக்கணும். ரைட்டு, உல்ஃப்ஸ் இருக்கும் போல். இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் ஓ இங்கே தானா? இந்த பக்கம் இழுத்துட்டு போயிருக்கா? They were
attacked by a beast. ஒரு பீஸ்ட் வால அவங்க அட்டாக் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. ஒரு ஹார்ஸை கொல்ற அளவுக்கு அதுக்கு பவர் இருந்திருக்கு. Some large prey left these tracks in the grass. The grass prey to a large beast or two. I can only hope that Björnstam still lives. பெஸ்டன் வந்து உயிரோட இருப்பாருன்னு நான் நம்புறேன், அவ்வளோதான். ஏன்னா ரொம்ப பெருசுதான் இவரை வந்து கொண்டு இருக்கு. சர்ச் பெஸ்டனா அங்கே இருக்கானா? சூனன் என்னோட காக்கா பேர். இங்கே தான் இருக்கிறான் போல. பெஸ்டன் உன்னோட வெப்பனை ரெடியாக வச்சுக்கோ. அந்த பீஸ்ட் எழுந்தா தானே அது போதுமான அளவுக்கு இருக்கிற எல்லாமே நீ காலி பண்ணிச்சான். என்னையா உள்பிரின் மாதிரி சண்டை போடுறாரு இவரு. நீ இல்லைன்னா என்னால் இந்த ஆம்புஷை சர்வை பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்றாரு. பெஸ்ட்டும் நல்ல ஆள் தான் போல. உன்னை கடவுள் தான் அனுப்பியிருக்கணும். நான் என்னை வந்து ஏர்ஸ்டேட் அனுப்புனாங்க, உங்களோட ஒய்ஃப் தான் என்ன அனுப்புனாங்க. You could return and report that the savage claw took me. Poor Björnstam, his exit pursued by a bear. And make the beast Lord of Essex in your stead. No doubt my sCreed would prefer his velvet paws to my calloused hands. So, who are you? நீ யாரு? Sellsword? ஏதாவது விற்கிறதுக்காக வந்திருக்கியா? I came at your call. Mercenary. I will match to your wife. You see my ill match to your wife. I'm Eivor of the Raven. நான் Eivor Raven clan. You hinted at an alliance. நீங்க தான் அலையன்ஸ்க்காக ஹிண்ட் பண்ணிருந்தீங்க. Yes, ஆமா உண்மை அதுதான். நம்ம இந்த டெலிகேட் மேட்டரை பத்தி பேசுவோம் அப்படின்றாரு. இவ ஃபாலோ பண்ணுமாங்க இவனை. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில்டு ஃபைட்டர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்படின்றாரு போல. இந்த ஹண்ட்ல நிறைய பேர் இறந்துட்டீங்க போல. ஆமா ரொம்ப நல்லவங்க. உன்னோட ஸ்போர்ட்காக உன்னோட ஆளுங்க நிறையவே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா நீ எதுக்காக என்ன கூப்பிட்ட? நீ ட்ரூ லவ்ல பிலீவ் பண்ற Eivor? ஆமா நான் லவ் பண்ணிருக்கேன். நிஜமாவா? ட்ரூவாவா? என்னன்னு சொல்றா? I long for it. The thrill of a fight softly won. My wife sCreed lacks fire. wife sCreed lacks fire. Cold, dead. Our wife water la edukapata fish maar irukanga. Oh, they love her, it is true. Some with too much devotion. And I have not been a good attendant. Amma. சரி அவன் ஒன்றும் நம்மளை பெருசாக கண்டுக்கல. என்னடா என் கூட சண்டை போடணுமாடா நீங்கள்? இல்லைங்க அங்கே இருக்க பண்டிட் கூட சண்டை போடுறான்னு நினைக்கிறேன். போங்க போங்க. Some with too much devotion. And I have not been a good and attentive husband. I have always been இவர் வந்து அந்த அளவுக்கு குட்டாவும் அட்டென்டிவ் ஹஸ்பண்டாவும் இருந்தது இல்லையா? And a piss poor ruler to boot. Strong must be the hand that steers the ship, Björnstam. என்னடா சொல்ல வர? I would rather tug the catgut of a well-crafted bow. My eyes narrowing at the sight of prey. Aye, the crown sits heavy on the head. Then let us run wild and free in the woods as the wolves do. Live on our wits, prowl and stalk and feast. You have a romantic way about you, Björnstam. Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You mismark me if you think I'm capable of worry. Have you built your city in the ruins of another? No, these builders are lost to the annals of time. Far advanced. இப்போ இங்கே என்னதான் பிரச்சனை? ஒய்ஃபுக்கும் உனக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை பற்றி நான் கேட்கவே இல்லையே. பாரு எங்கள் ஆள் போர் அடிச்சு வேற பக்கமாகவே போயிட்டாரு. No, these
These builders are lost to the annals of time. Far Annals of advanced time, in the far Saxon advanced hovels Saxon of hovels of Wattle Wattle and and Dawn. Dawn. I have ambition to build a great palace இவங்களுக்கு வந்து ஒரு myself, ஆம்பிஷன் இருக்கு, அவங்களுக்கு with பெரிய பேலஸ் mosaics உருவாக்கணும்னு. and balmy courtyards. What stops பெரிய you? கோட்டையார்ட்ஸோட That which என்ன stops ஒன்று all ஸ்டாப் but the பண்ணுது? most creative minds, coin, imagination, talent. And your people? Is Essex happy? எஸ்எக்ஸ் உங்களோட பீப்புள்னால ஹாப்பியாக இருக்கும். அதான் என்னோட கேள்வியே அப்படின்றாரு. I hope they are. Alfred believes I rule like a ஹார்சஸ் மட்டும் கொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா இடத்துலையும். ஆமாம், சரி ஓகே, டென்ஷன் ஆகாதீங்க போங்க. my door before we discuss your favor to Essex, Eivor. அவங்க ஒய்ஃப் டக்குன்னு ஓடி வந்து இவங்களை இவரை பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் மதிக்க கூட மாட்டாங்களா இருக்கும். உங்கள் சொந்த குடும்ப பிரச்சனைலாம் தீர்க்கறதுக்காக நான் வந்தேன். Ready to help me fend off the spears of their displeasure? நீ ரெடியா இரு, அந்த டிஸ்பிளேஷன் நீ பார்த்தாகணும். நான் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசுகிறேன், என்னால் முடிஞ்ச அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றாரு. யார் இந்த ஆல் பர்ஸ்டன்? An advisor, nothing more. Here to help Essex navigate her brewing storms. Now, my dear brethren, Adrid, perhaps you will start us off. What troubles you? You're a உன்னை என்ன ட்ரபிள் disgrace, பண்ணுது? Couldn't get a sow pissed in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. Essex ஃபுல்லாக ஆல்ஃப்ரெட். Men is certainly an issue. ஓ, அவங்களோட ஆட்கள் இங்கே இருக்கிறது தான் இஷ்யூ. Send them back to Alfred. They will soon go both to meddling. Full grown in strength, the Massachusetts is too. Are they men or babes? அவங்க மென்னா பேப்ஸா? In the affairs of Essex, send his men home in shrouds. We should challenge his right to rule. நம்ம வந்து சேலஞ்ச் பண்ணோம் ரைட் டு ரூலுக்காக. ஆசெக்ஸ் வந்து ஒரு காலத்தில் த்ரைவிங் கிங்டம் தான். ஆமாம், நம்ம சண்டை போட்டாகணும் கண்டிப்பாக. நீ ஒயிட், நீ என்ன சொல்கிற? நான் லேமஸ் ஃபெஸ்டிவலுக்காக ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி ஆகணும். நம்ம எப்படி நிறைய காயினை வந்து நம்ம பீப்புள் வந்து ஸ்டாவிங்கில் இருக்கும்போது ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். வைன் அண்ட் சாங் இஸ் த ஆன்சர் டு எனி ப்ராப்ளம். யூ ஷுட் கான்ட்ரிபியூட் டு ஃபெஸ்டிவல்ஸ். He should put his own ham fist in his purse and contribute coin to the festival. Yes. ஃபெஸ்டிவலுக்காக காயின் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும். About the cost of such a festival, one that thanks God for our great harvest. Contribute your own coin there. And Aldrich, do you yap like a she-hound as Adrid does? You know my thoughts, Bearston. உங்களுக்கு என்னோட தாட்ஸ் தெரியும் பெஸ்டன். How can we give men to Alfred for his wars? இவங்க எல்லாருமே வில்லனுங்க மாதிரி இருக்கானுங்க, ஆர்டரோட ஆள் மாதிரி இருக்கானுங்க. என்ன நடக்க போது தெரியல, பார்ப்போம். Keep your men here in the fields. Field will mean nothing in a lands taken. Beware of sleep. Do they not defend your land? You'll need all the men you can muster to fight the coming wars. The Danes are a great threat when provoked. Those we cannot ally with, we must fight or lose our lands. There. Have I not answered all your questions? அவர் வந்து ஃபார்மர் போல. அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா வரணும் போல. என்ன நடக்குது புரியுது, பட் வேகமாக சொல்ல முடியல. That's right. Yet still you haunt my hall. Be gone. I haven't time. என்ன அசிங்கப்படுத்துறீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் இங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். இவருடைய பிரச்சனை என்னன்னா, ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்காக பார்க்கணுன்றாரு. அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, நீ ஓன் செலவில் ஃபெஸ்டிவலை பார்த்துக்கோன்ட்டோம். இன்னொருத்தர் ஃபார்மரு. நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, முதல்ல போரில் ஆட்களை கொண்டு வா, அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இப்போ இடமே இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஃபார்மிங் லேண்டில்? அதான் எப்படி சொல்கிறது, ஆட்கள் வந்து நம்ம இடத்த பிடிக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர் இருந்தால் என்ன, இல்லைனா என்ன. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நீங்கள் ஃபார்மரே கொண்டு வாங்க ஃபைட்டுக்குன்னு சொல்லுவோம். உங்களோட ஒய்ஃப் வெயிட் பண்ணுறாங்க பெஸ்டன். அவனுங்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல உள்ள. You have done the impossible. The impossible பண்ணிட்டே. Returned my errant gander to his coop. My pettish love, such a stormy countenance clouds the sun of my return. Your thanes drank the ale the abbot gifted us, all of it. Now that is a tragedy my heart will not easily overcome. If you looked at me with the same affection he shows for hunting deer, our marriage might have survived. அவங்க என்ன சொன்னார்னா, நீ எப்படி டியரை ஹண்ட் பண்ணதை லவ் பண்ணி அதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா என்னால் நம்ம மேரேஜ் சர்வைவ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. Your love has gone sour. What do you need of me, Beston? Excess seems at odds. So, what do you need of me? Our affairs are more of heart than of state, Eivor. What little passion there was between us faded into bickering long ago. We would have our freedom, Eivor. I from my wife, and my wife from Essex. I'm too sharp a weapon for so soft a task. Why not part and be done with it?
Oh, were I a Dane, and divorce as simple as a slit throat. But it's not so easy as that. இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனையே பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கும் போலயே. Your God prevents it. Your King prevents it. It will do what you ask of me. Explain yourselves, clear and plain, and I will do it. The poetry here is mind mud. We had a plan. A என்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு, ஒரு சிம்பிள் A பிளான். woman lost and a woman found. ஒரு woman தொலைஞ்சா woman கிடைப்பா. We paid a Dane to kidnap me and ferry me safely to Francia. As ஓ, you can ஒரு see, டேனை வந்து எடுத்தாங்களா இவளை கிட்னாப் பண்ணி ஃப்ரான்ச்சால He was கொடுக்கறதுக்கு. அவன் வந்து certainly டெலிவரி thorough in பண்ணலையா? other regards. Some Norse can be quick to take coin and slow to earn it. If I give my word, it is not broken. நான் என்னோட வார்த்தை கொடுத்தனா அது கண்டிப்பா ப்ரோக்கே ஆகாது. உன்னால் கிட்னாப் பண்ண முடியுமா? பிளானிங் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். It should be a bold venture if we do. Loud and brash and seen by all. ஓ, இது லவுடாகவும் பிராஷாகவும் பண்ணுவோம். எல்லாரும் இதை பார்ப்பாங்க லாமா ஃபெஸ்டிவலில். அப்போ தான் வந்து நிறைய காட்ஸும் மேடரிங் வைஸாக இருப்பாங்களா. நீங்கள் ஃப்ராங்கை ரிட்டர்ன் ஆகிட்டா ஓ I would have thought his steed and seamen spent. Come find me in the market, Eivor. Yeah, market la pariya war. Unwelcome guests require food and ale to soften their anger. My wife is a gracious and attentive host, Eivor. The only thing that keeps my braying thanes at bay. And the woman found? A darling Maybud, Ulvida, my childhood sweetheart. I left her 20 years ago in Malden to marry my prickle pear. 20 years? Can an ember so cold be reignited? We can hope. You must fan the flame. Find her, bring her to my lakeside cottage, and light a bonfire there. I will know to come. I believe she lived in the last house in Malden. A small இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இப்போ டைவர்ஸ் ஆகுதா? அதனால இவங்களை நம்ம கடத்தி கூட்டு போய் ஃப்ரான்சியால அதான் இந்த ஊரில் விட்டோன்னா அவங்க இங்கிலாந்துலேருந்து கிளம்பிடுவாங்களாம். இவர் இன்னொருத்தர் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி லவ் பண்ணாரா, அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து இவர்கிட்ட சேர்த்து வைக்கணுமா? என்ன வேலைடா பார்க்க சொல்கிறேன் என்ன? அதை விட இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கேடா, நூதன முறையாக இருக்கே. எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி அதை பண்ணுமா? ஆல்ரெடி ஒரு டேன் கிட்ட அந்த வேலையை ஒப்படைச்சாங்களா, ஆனால் அவன் சொதப்பிட்டானா. காயினை வாங்குற வேகம் அவன் செயலில் இல்லையா. அங்கே இருக்க சோல்ஜர்ஸ் மட்டும் காப்பாற்றி கூட்டின்னு வந்து இவர்கிட்ட சேர்த்து வச்சிட்டாங்க போல். என்னடா நடக்குது இங்கே? ஹெல்ப் எஸ்ட்ரேட் அரேஞ்ச் ஹர் எஸ்கேப். ஓ, இந்த ஊர்லாம் வந்து அதாவது அந்த ராணி வந்து கிட்னாப் பண்ணப்பட்ட மாதிரியும் அடுத்த ராணி கிடைப்பாங்க போல். சரி, ஏதோ ஒன்று அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம். ஏன்னா 1 ஹவருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா எபிசோட் 21 முடிச்சிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எபிசோட் 22ல் மீட் பண்ணுவோம். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய கேம் பிளேஸ், கேமிங் நியூஸஸ், கேமிங் அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க கிரெட்டோஸ் கேமிங் தமிழ் பாருங்கள்.